like to start post-match press conference with the head coach from Korea Republic. We have a translation system. Channel A will be in English, Channel C will be in Korean, Channel E will be in French. So, Coach, would you give some words with today's match, please? 네, 먼저 브라질 좋은 전력을 가진 팀과의 경기에서 브라질이 승리를 한 것에 대해서 먼저 축하를 먼저 보냅니다. 그리고 또 승리할 수 있는 충분한 그 조건을 갖춘 팀이고 더 아마 좋은 어떤 결과를 가져갈 수 있는 그런 팀이라고 생각합니다. 우리가 이제 어려운 첫 경기를 이제 마쳤기 때문에 이제 두 번째, 세 번째는 이제 더 물러설 수 없는 그런 어떤 상황이 됐다고 봅니다. 다 나머지 두 경기 최선을 다해서 정말 우리가 후회 없는 그런 경기 하도록 하겠습니다. Thank you. So now floor is yours. Microphone is available. Please raise your hand if you have any questions. Lady in the front row, please. Bonsoir. Pensez-vous que le résultat Good evening. ce Do you soir think that était tonight's injuste result was unfair par rapport à votre compared calibre to et vos your efforts? caliber and the efforts you've deployed? So once again, do you think that today's result was unfair? Could you say? Could you repeat the question, please? Could you repeat the question, please? Okay. Okay, so just a moment. Okay, here we go. So the question is the following. Do you think tonight's result was unfair? 뭐 우리 한국으로서는 뭐 우리 선수들이 나름대로 좀 최선의 어떤 경기력을 했다고 생각합니다. Did our best. 패한 것에 대한 We 아쉬움은 lost, 있지만은 그래도 아까도 which is very 말씀드렸지만 regrettable. 브라질은 분명히 But 승리할 like I 그런 said before, 조건을 가지고 있는 Brazil 좋은 팀이라고 생각합니다. deserves a good game because they have very good techniques. Next questions? Yes. 오늘 경기에서 특별히 아쉬웠던 In 부분이 today's 있었다면 game, what is the most regrettable thing? It was a very tough match. We expected that. What point would you give them to your players, regardless of the result of today? 체력적으로는 제가 90분 하는 데 있어서 문제 Well, 제가 많은 our 선수들한테 players 요구했던 부분인데 그런 did 체력적인 부분에 well 대해서는 in 잘 terms of 문제가 없었던 걸로 physicality. 생각됩니다. They did 단지 well 이제 physically. 우리가 우리 but 스스로의 어떤 그 실수로 we 인해서 had 상대한테 mistakes, 실점했다는 장면은 so 굉장히 좀 we 아쉬운 had to 장면이고 consider 또 이런 2 장면을 goals. 우리가 또 So that's a 시정해야만이 bit regrettable. 우리가 더 We need to 좋은 work 어떤 on 팀으로 발전할 수 those 있다고 mistakes. 보여지고 That's 아마 우리 something we need 본인은 to 다른 것보다도 우리 실수한 improve. 선수들이 더 어떤 Most of 마음의 all, 상처가 있지 I 않을까 think 걱정되고 그런 어떤 I'm 마음에 concerned that my players 심정을 빨리 이렇게 좀 회복시켜줄 수 would 있고 feel very 그래서 hurt. 다음 경기에 I 잘할수 want 있도록 them to 준비를 하겠습니다. recover from that kind of emotional state and to face the other games well. Brazil has been
in a residency program for the first time since the beginning of the year. Have you or did you notice any difference in the way that they played or anything that they did tonight that you've seen in years past? 브라질 팀은 Well, 선수들의 Brazil 개인 능력이 아주 뭐 보셨지만 굉장히 뛰어난 has, 팀이고 as you have 우리가 seen, they 프레싱 have 했을 때 very 그것을 excellent techniques. 잘 Each one of 슬기롭게 them. 헤쳐나가는 어떤 그런 We 부분은 아주 그 탑 팀으로서의 well, we 면모를 could 유감없이 see 발휘했다고 보여집니다. they could 우리 handle any kind of 선수, situation. 우리 오늘 They 경기에서 showed 좀 어려웠던 their 부분도 사실은 capability 그런 as 부분이 one of the top 우리가 teams. 좀 어려웠던 부분이라고 생각합니다. Well, 개인적인 that was 능력이 our difficulty. 팀의 조화와 함께 이렇게 이루어지다 보니까 Those 우리가 굉장히 좀 힘들고 individual 어려운 경기를 techniques 하지 않았나 were 생각합니다. very hard to handle for us. That's why we had hard time today. 네, 전 경기에서 코스타리카하고 스페인이 1대1로 비겼는데요. Yeah, Costa Rica and Spain had a match today, and I think you have seen the game. What did you think of that? 코스타리카와 이제 Costa Rica, 2차전하고 이제 스페인과 we 3차전이지만 will have our second game with Costa Rica 우리가 and 뭐 사실 여기 against 올 때도 Spain, our 뭐 third game. 월드컵에 진출하는 팀들을 When we 이게 한 팀이라도 came 이렇게 to 가볍게 World 보고 쉽게 Cup, 볼 수 we 있는 팀은 없다고 never 보여집니다. thought that we could 1대1로 overlook any 경기는 team. 마무리됐지만은 The 우리가 game result was 코스타리카전에 1-1, 이제 but 모든 we think 모든 걸 걸어야 되는 we 우리 have 어떤 to 한 팀의 입장이기 때문에 we have everything at 그 stake 우리가 in 할 수 있는 our game 최대한 against 노력을 Costa Rica. 경주해야 된다고 보여지고 So we need to 특히 do our 그 absolute best 코스타리카의 in the 젊은 match against Costa 선수들도 Rica. 있고 조화가 Costa 잘 Rica 되는 has 것 a lot of 특히 10번 strength. 크루즈 선수 같은 경우는 Shirley Cruz 개인적인 is very 능력이 strong. 뛰어나기 She 때문에 has 그런 선수를 우리가 잘 individual 막아야 될 techniques. 어떤 We need to 필요성도 mark 느끼고 that 있습니다. player very well, and then they have good young players too. Any questions? Yes. Lee? 오늘 스위스들이 좀 많이 Today, 몸을 날리면서 your defense line 스위스들 has fought very well. Well, they were not afraid of body checks. No, we didn't see Park Eun-sun today. What are your 우리 plans today? 수비 선수들은 나름대로 자기의 어떤 역할을 잘 했다고 defense line 보여집니다. did their job very well today. 사실 이런 강한 팀하고의 어떤 경기가 Well, in a match against 많지 such 않았기 a 때문에 powerhouse, 선수들은 아마 더 많은 느낌을 well, 갖고 we haven't 아마 had a 이번 lot of 대회를 두 번째 experience with 경기도 such strong teams. 잘 준비를 할 거라고 보여지고 있고 I believe 지금 that they 박은선 will 선수 prepare 같은 well 경우는 for 아직까지 other 몸이 games. 100% The 이렇게 player Park 경기를 할 수 Eun-sun 있는 is 그런 not 상황은 아니라고 100% 보여집니다. yet. 이번 She 조금이라도 이제 couldn't have 몸 a 상태를 normal game 추스려서 at 남은 기간에 100% capability. 최대한의 몸을 좀 So 만들어서 we 우리 want to 한국 팀의 큰 build 어떤 her 힘이 될 수 있는 그런 선수이기 때문에 because she 그런 can 면에서 그래서 be 좀 a great 집중적으로 help 좀 to our 관리도 team. 필요하다고 봅니다. We need to manage that fitness very well. Any questions? If not, we'd like to close the post-match press conference with head coach of Team Korea. Thank you very much. 고맙습니다.
welcome everyone. We're gonna start the Brazil's press conference. Vadão, can you give us some comments about today's match? Eu acho que o Brasil fez uma partida muito boa. Foi uma estreia, sempre tem um grau de ansiedade grande, mas nós nos controlamos bem. A equipe foi equilibrada, quando precisou tocar a bola, tocou, quando precisou jogar com mais velocidade, também imprimiu velocidade. E conquistamos um resultado assim, importantíssimo para almejar a nossa primeira fase do campeonato. Então, a vitória nos deu uma tranquilidade, o jogo anterior empatou 1-1, a gente conseguiu sair na frente. Então, nós temos agora que tomar todas as providências para que a gente não cometa alguns erros que cometemos, porque a competição não permite nenhum tipo de desconcentração. Então, acredito que, mas fora pequenas coisas que aconteceram, eu acho que de uma maneira geral o Brasil foi muito bem. Now we are open to questions from the floor. Here, first row, please. Bonsoir. Boa noite. Question s'adresse à Formiga. Formiga a 37 My ans. question is Vous for êtes devenue la joueuse la plus My âgée question is for à Formiga. marquer un but à la Coupe du Monde You féminine. became the oldest player to score a goal in the World Cup. I congratulate you, but how do you explain this regularity in 3 years? And do you have an obsession to win the World Cup with Brazil this year, considering your age especially? Eu me dedico muito. I train a lot. I'm very dedicated to my Quando comecei a training. jogar futebol. Anything that has to do with E soccer, eu with tenho um football. sonho muito And I have a grande, né, dream de poder ganhar uma Copa do Mundo, to win the World Cup, levar para o Brasil. take it to Brazil. Muitos sabem a dificuldade We know que the a gente difficulties enfrenta that lá, we então faced over the eu years. tenho mais que também dar exemplo para essas meninas que estão chegando agora, de estar sempre bem fisicamente, To be in top taticamente também para shape poder ajudar a physically, equipe. to be able to help the team. This is for both Fido and Formiga. How different does this team look and feel since you've gone into the residency program? And how important is it going into the Rio Olympics next year to have a good result at this World Cup, both for the confidence of the team and also to generate interest back home in the women's team? Can you repeat, please? How different does this team, since you've gone to the residency program, how different does this team seem, or are you starting to see the effects of the residency program? And then the second question is, how important is a good result for you going into, at this World Cup for having the Rio Olympics next year? É sempre bom a gente ter bom resultado. It's always good aqui, to have a good até result. porque o futebol, ele querendo ou não, serve de... Você precisa de bons resultados, You né? always need the good Para results. você dê continuidade ao trabalho. To, Até porque em vista reward temos the as work. Olimpíadas no Brasil. And yes, we have the Olympics in Brazil Com next certeza, year. a gente obtendo ótimo resultado aqui, as If we coisas have só a good tendem a melhorar result para a gente. in Canada, E o the professor, results will be ele, better for us. ao longo do tempo que vem trabalhando, a gente está sempre Professor procurando Vadão has been nos mentioning since encorajar he's been aí, working with us, de he's a gente been correr encouraging atrás do resultado sempre positivo, independente se a gente começar a partida perdendo ou não, a gente lutar até o final. E com certeza a gente acreditando nessa maneira que ele trabalha, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Okay, here. This is for the coach. I just wanted to ask you what you thought about Martha's performance tonight. It seemed like every time she got the ball, especially in the first half, that she was always 30 or 40 yards from goal. Do you think maybe she needs to take up a different position, maybe closer to goal, maybe a more central position? A Marta foi uma atleta que integrou o grupo já bem no final da preparação, né? E nós tivemos uma dificuldade
pela beirada do campo, de ter uma atleta com mais velocidade. E a Marta se propôs a fazer essa função para que a gente pudesse colocar uma outra atleta numa situação de meio, como foi o caso da Andressia. Então a Marta, com toda a sua capacidade, com todo o seu prestígio, ela se prontificou a jogar em uma das beiradas para que a gente também usasse a velocidade pelos dois lados, uma com a Andressa Alves por um lado e ela pelo outro. Mas no segundo tempo ela esteve muito próximo daquilo que a gente entende que é mais à frente, né? Mais próximo do gol, que é onde ela sabe fazer melhor. Mas aos poucos, com os jogos, ela que veio só no finalzinho da preparação, ela logicamente que vai se enquadrar dentro daquilo que nós queremos, que é ficar um pouco mais à frente. Mas eu acredito que só o espírito dela, de colaborar com o grupo, de se prontificar a jogar numa posição que ela sabe que ela vai ter uma função também de marcação pelo lado do campo, eu acho que isso é que contagia as companheiras, por isso ela tem a faixa de capitão. Porque ela é um grande exemplo, não só como atleta tecnicamente falando, mas como uma atleta consciente, sabendo exatamente o valor que ela tem perante as companheiras. Question for Formiga. You've gone to a lot of World Cups with a lot of different Brazil squads. I'm just wondering, how does this one compare to the ones you've been with in the past? What kind of promise and expectations do you have from this team? Ciclos diferentes. Todas as seleções já tiveram suas renovações. Yes, all the teams that were renewed. Ours das outras. Is not far away from the others. A diferença é que hoje a gente tem mais meninas novas, né, we have some younger players that are not very experienced. Uma vontade grande de ser sua primeira Copa do Mundo e fazer o diferencial. Não que as outras não tivessem, mas eu acho que elas acreditam, tanto quanto as outras também, que a gente pode sim chegar a uma final e conquistar uma Copa do Mundo. Então esse desejo delas faz com que a diferença seja um pouco maior das outras, porque nas outras vezes também não tivemos tanta oportunidade de trabalhar tanto tempo como tivemos agora. E elas acabaram entendendo bem da maneira que o professor quer que a gente venha jogando e fazendo com que a gente realmente acredite que é possível. Next. Okay. There. The question is for Formiga also. It's your 6th World Cup. Did you observe a change in the level of competition on the field and your adversaries and Brazil as well, and in terms of the media attention given to the competition? Quer que repita? É porque ele faz a tradução, não consigo entender direito o que ele fala. Tudo bem, eu passo para repetir. Can you repeat your question, please? It's your 6th World Cup. Did you see an evolution on the field in the sports level? Are the teams better prepared? And are the media, both in Brazil and across the world, give you more space, the place that you have earned through the years? Realmente houve evolução muito grande. Sim, there was a lot of evolution. Da maneira que as seleções se prepararam bem para essa competição. Isso só tem a ganhar realmente a modalidade. A mídia acaba realmente dando uma ênfase maior da competição. E a tendência é melhorar ainda mais, as coisas se tornarem mais fortes ainda. O futebol hoje ele evoluiu muito, está sendo mais rápido. Você não vê tanta lentidão que existia antigamente. Então, claro que hoje mudou muito e eu acredito que daqui a 6, 7 anos a coisa venha melhorar ainda. This is for Vito. What has been, with the number of younger players that you do have, what has been the biggest challenge and
how pleased are you with the progress that you have made since February? Não, nós evoluímos bastante, evoluímos muito. Mas a presença de jogadoras mais jovens, como foi o caso da Andressinha, da Raquel que entrou, da Travalon que entrou, são atletas que têm um suporte muito grande das jogadoras mais experientes, né? Como a Formiga, como a Rosana, como a Cristiane, como a Marta, como a Maurine, enfim, as jogadoras que estão mais acostumadas a disputar grandes competições. Então, essas atletas mais experientes têm deixado essas meninas muito mais tranquilas nas orientações, nos momentos que erram um passe ou uma jogada, sempre confortando dentro do campo para que elas se sintam seguras. Enfim, essa preocupação da renovação a gente não está tendo muito, porque isso é um fato corriqueiro e natural de todas as profissões, que seria a renovação. Então a gente teve uma evolução muito boa, essas meninas mais jovens evoluíram bastante conosco nesse período. Hoje a gente teve a oportunidade de colocar a Raquel, a Rafaela Travalon no final do jogo, um jogo que naquele momento estava controlado, e nós achamos que, mesmo tendo jogadores mais experientes no banco, pelo tempo curto, era o momento oportuno para colocar jogadores que ainda não tinham disputado o Mundial. Então, aquelas duas atletas, estrategicamente, entraram no momento em que a gente sentiu que o jogo estava bem seguro, a equipe estava controlada e era um bom momento para que elas pudessem entrar. Diferentemente, se o jogo tivesse muito difícil, obviamente que nós teríamos opções de jogadores mais experientes que estavam no banco. Last question. So here. For Formiga again, you said that you train even harder and you did even more work for yourself to keep yourself in the shape you need for this World Cup. Can you tell us a little bit if you did anything differently this time or what your personal regimen includes? O treino junto com as demais não existe nenhum tipo de treinamento diferente do delas. Alguns momentos eles da comissão querem me tirar de alguns treinos, me poupar e eu já não gosto, eu quero participar em todo momento. Se for fazer 3 períodos, eu quero participar, porque eu sei que dessa maneira eu vou conseguir ajudar a minha seleção a chegar no topo. Eu sempre digo que a Formiga, ela não é desse planeta. Por isso que ela está jogando nesse nível. Ela é uma menina que nunca sai de treino nenhum. Às vezes a gente briga com ela, e ela, como boa baiana, é brava. E muitas vezes a gente tentou tirá-la dos treinos para poupar, para que ela tivesse uma carga de trabalho menor, até pela sua idade. Mas como ela não veio da Terra, veio de outro planeta, ela está aqui. Thank you very much. Good night. Ele estava dizendo